Willkommen zurück, meine Lieben, bei Squareeyes Gaming mit dem Spiel. Hört mal auf zu labern, bitte. Ich rede. Hallo. Mit dem Spiel The Invincible auf der PlayStation 5. Wir haben uns für den Nebenpfad entschieden, wo wir mit langfahren wollen und ja, den Leuten folgen, die da der Allianz folgen, die ja schon irgendwo rumsitzen müssen und irgendwas machen oder auch nicht machen. Und wir fahren jetzt mal hier hinein. Was ich nicht so ganz weiß, ist jetzt, wo wir da hinkommen. Kommen wir denn da jetzt hier hoch irgendwie? Oder soll ich dahin laufen? Jetzt muss ich so nochmal aussteigen. Jetzt bin ich wieder völlig... Ich muss doch eigentlich irgendwie da hochkommen. Wie soll ich denn da hochkommen? Wie soll denn das gehen? Ich muss jetzt nach links rein irgendwie, ne? So. Muss ja hier ganz schräg. Da muss es ja reingehen, ja. Also können wir, glaube ich, nicht lang fahren, oder? Müssen wir hier direkt doch mal zu Fuß gehen. Und es fühlt sich mal alles sehr lang gestreckt und langgezogen an. Es gibt aber einiges immer zu entdecken oder nachzulesen. Und ich möchte auch nichts verpassen jedes Mal. Ich habe das Gefühl, ich verpasse irgendwas, wenn ich alle Ecken so richtig angucke. Deswegen zieht sich das alles so ein bisschen. Wahrscheinlich könnte man ja auch durchrennen, aber das ist auch wieder nicht Sinn und Zweck, finde ich. In so einem Spiel. Was ja im Umfang auch gar nicht so riesig sein dürfte. Ne, von daher ist es mir auch nicht... Das ist mir auch ein Anliegen hier. This mission drags on so much. Sometimes I think you're gonna take off without me, sir. Don't count on it, Doctor. I'm not going anywhere. Ist mein Anliegen, dass ich auch alles mitnehme so ein bisschen und das erkunde und anschaue und auch genießen kann. Und solange man das kann man es tun. Oh. Radiation level is rising rapidly. Yes, now be careful of radiation, of other people. Just watch yourself. Considering the radioactive environment, I assume the probability of finding people here is close to zero. It might well indicate something quite the opposite. Human technology equals radiation after all. Strahlung ist ja recht hoch. Was zur Hölle ist das für ein Loch? Loch steht drin. I found a way to the convoy. What might interest you, sir, is that it appears to be a mechanically drilled tunnel. Circular, precise. I'm more curious about what's on the other end. Although curious might not be quite the right word. Nicht cool, nicht cool. Yes, I am. Oh, shit. They're close. At least one. There's not a soul. I don't see anyone. Uiui, krasse Sache hier. Ich will so ein Gerät hier. Ein kaputtes und ein ganzes. Noch so ein Loch. Ich glaube, wir müssen eher nach rechts. Mein Null ja so groß. Kommen wir hier lang? Geht gar nicht. Oh Gott.
Was zur Hölle? Astrogator. They're dead. So you found someone. I didn't let that thought get to me. Didn't want to. Finding them was my priority. It could have been just another abandoned place, not this. What exactly happened to them? Well, that's a good question. I'm not even sure what they were doing here. Punkte, die hier aufploppen. Was ist denn hier los? Was zurückgelassen? Found the antimat. It looks damaged, but its log may still be intact. Copy that. Proceed. Okay. Okay. I'm getting into the antimat's recorder. Falsche Taste. Hallo? Ziehen oder was? Oder drücken? What do we have here? They were preparing for departure. Okay, hier wollen sie also losfliegen. Ich befürchte, dass irgendwas Schlimmes kommt. Und sind schon unterwegs. Der Konvoi, um den geht es gerade so ein bisschen. I was there. Ach, ist bei den It's the Krähen. location with the giant cranes, right before they lifted that strange artifact above ground level. They're getting close to where I am now. They're here, sending a probe. It's hard for them to reach the site. That's why they're trying to get there from above. They're tunneling their way through with a beam of antimatter. How subtle. Can you locate the breach? Looks like they found whatever they were looking for in that ominous tunnel. Of course. Don't jump to conclusions, Doctor. Not before you finish. We need to know what to expect there first. Shame. Those containers ended up in one of the transporters. I wonder if it's still nearby. Also irgendwas haben die gefunden auf jeden Fall. Einen verladenen Transporter. Vielleicht ist der noch in der Nähe. Das ist so der Gedanke. Sie haben sich ein Loch gebahnt mit dem Antimet, wie das Ding heißt. Was ich finden soll, um denen zu folgen natürlich. Und One man's trying to draw the attention of the others to... I have no idea what's beyond the frame. Next kurz slide. zurückblättern. People rushing out of the tunnel, running from whatever's in there. Are we still considering whether you should go inside? I admit it's Aber sie all flüchten very für irgendwas. intriguing, but also too risky. What I'm trying to say is, I fear for your safety, Astra. Spare me your concern, sir. I'm not a child. One of the antimats has fired straight into the tunnel. And? What happened next? There's nothing else. Only darkness. Can't you see what he was aiming for? Total panic. Everyone's trying to escape. There's also a second antimat. It's shooting into the air. Both were frozen. The second antimat. That's what destroyed it. People are frozen with fear. They don't know what to do.
It's firing directly at the crew. Hier sehen wir auch diesen Schuss auf den Arm, oder wo der wegfliegt, abgeschossen wird. Das war dann der Astronaut, den wir da gesehen haben. Wahrscheinlich. Shooting them, one by one. It's horrifying what an antimatter beam does to the human body. I'm sorry you have to see this, Jasna. Regis 3 doesn't spare you. Who needs such destructive power? This technology someone hid behind a rock. How do you know? This antimat has thermal imagery. Der Antimat hat eine Wärmekamera, okay, interessant. Hiding from it made no difference. One man has raised his hands in surrender. If only a machine could take pity on him. With a proper programming, it could recognize such gestures, but it could never feel compassion. No. It killed him. The machine just killed him. Oh, fuck. Jasna? The last photo is from a few moments ago. I'm on it. Bloody hell, so it's not dead after all. The machine that massacred the Alliance is still operational, and it could target you at any moment. Let's hope not. Perhaps it's best to hope. While moving away. If that's all... What about that tunnel? Right. So? I'll go check it out. I know you will, Weiß man gar nicht, was ich hier entscheiden soll, so richtig. Weil es ist ja alles so gruselig teilweise. Das, wenn ich das mitbekommen habe, ich kann das gar nicht erst erzählen, was ja alles passiert ist. Die ganzen Schießereien und irgendwas ging schief und der Antimeter hat dann auf die Leute geschossen oder was auch immer das gewesen sein mag, was da noch dazu kam. Gesten von ich gebe auf wurden nicht akzeptiert, wurde trotzdem geschossen. Und wow, ich entscheide mich trotzdem für den Tunnel reinzuschauen. Man weiß ja nicht. I can hear rhythmic, metallic sound coming from beyond the tunnel. Something's still active. Take your time, Jasna. Man weiß ja nicht, I can't hear. ob ich gerade in meinen Tod hineinlaufe. I don't understand you, sir. The audio's breaking up. It's not unexpected. You are in a I'll get back to you once I reach the end. It's in Octan. Coming at me. Ah, carrying something. Okay, das ist krass. Der leuchtet rot, das macht mir ein bisschen Angst. I got out. Well, inside a cave. Jasna, can you hear me? Over. Copy that. I don't feel too. My head feels like it's bursting from pressure. Breathe, Jasna. You need to rest. No. No. I'm better now. All right, then. Can you tell me what's in there? Abgefahren, abgefahren. Seems like this robot started a task and then got stuck in a loop. What task? Carrying boxes. It took one but never left. Why do you think it's stuck?
Well, it goes in circles, using the same path. Eigentlich mag ich ja keine Horrorspiele. Glaube ich zumindest. Es fühlt sich aber viel mal nach Horror an. Feel really heavy. Give yourself a moment to rest, Doctor. You certainly deserve it. This place is full of metal bushes. Same as the ones before. Oh, another body. Is that also the anti-vax doing? No, this body's different. There's no visible injuries. Then what is the cause of death? I don't know. It could be anything. Sepsis, internal bleeding, organ failure. Oh, I won't examine him now. My head is killing me. Oh, geht's runter. Aber nicht für mich, oder? Kann man nicht lang. Ich glaube, wir gehen wieder zurück. Würde ich sagen. Ich sehe jetzt hier keine Alternative, hier weiter zu laufen an der Stelle. Oder keinen Weg, besser gesagt. One step at a time, Jasna. One step at a time. Well, the lower parts of the bushes are fruitless. So the Alliance came to pick the fruits. Jetzt dieses Loch mit dem Roboter können wir auch irgendwie nichts machen, scheinbar. Der ist ja hier völlig aktiv. Ah, der behält das natürlich interessant. I'm pretty sure the box Können is wir die irgendwie filled with aufhalten? research material. Those fruits. Could you retrieve them somehow? It won't be easy to snatch crates from its steel grip. I'll come closer first. Wie soll ich denn das machen? Das geht doch gar nicht. Ich einfach nicht hindurch. Können wir hier irgendwie da ran oder so? Gibt es den irgendwie zu Fall bringen oder sowas? Dann könnte man vielleicht die Kiste dann sich schnappen. Und Gerätschaften hier irgendwie was. Aber jetzt im Normalfall, was die Spielmechanik angeht, gibt es hier nicht so viel Möglichkeiten. Mich ranwagen. Jasna, focus. What now? Der schiebt mich weg, oder? Der schiebt mich einfach. Ich gehe mal rüber zu diesen Gegenständen. Vielleicht ist hier irgendwas dabei, was man doch noch verwenden soll. Ah, ich sehe nichts. Es blendet. Ich weiß nicht genau, was ich hier machen soll. Kommt man denn hier wieder zurück?
Wenn nicht zurückkommt, tut man auch nicht, dann ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass wir noch was erledigen müssen. Gucken wir auf die Karte. Vielleicht auf den Berg hochklettern, vielleicht kann man da irgendwas I should move. erreichen. Oh, there's no time. Drauf springen. Was gibt es denn noch für Gerätschaften? Das Ding haben wir hier. Der hier, der bringt aber auch nichts zutage, was mir irgendwie nützlich scheint. Metalldetektor, obwohl der ziemlich cool aussieht. Nicht wahr? So, und jetzt gibt es noch unser Fernglas. Was ist denn das hier? Aber das ist irgendwie auch nichts. Wir können mal zurück zu dieser zur Leiche gehen. I'm still here, if you're wondering, sir. Man muss It all sicherlich just irgendwas finden. Irgendwas muss takes noch hier longer gemacht than werden. expected. I know the Deswegen kommen wir situation. nicht weiter gerade. No need to explain yourself, Doctor. Im Normalfall ist es ja recht... Mann, hört mal auf zu labern hier. Im Normalfall ist es ja recht einfach. Da wird ja schnell immer auch alles gezeigt, was irgendwie annehmbar ist. Da ist noch eine Info. Ah, dann hochgucken. Na gut, das haben wir natürlich vorher nicht gesehen. Dann machen wir das jetzt gleich. Metallwand. Ah, krass. Okay. Das ist ja noch krass. I think their crew took some soil samples. There's this chipped rock, revealing what lies beneath the surface. Which is more metal? Yes, a metal interior. Roots are exposed as well. They're not embedded in any rock, but in a tissue-like alloy. Metal bushes growing out of metal soil. Yeah, that's one way of putting it. So all the bushes in this area, and there are plenty of them as I understand, appear to grow on the rock, but deep down their roots are embedded in metal. Perhaps you should take a closer look at them, Doctor. Can you please check them, yes, sir? Do you have anything specific in mind? Doctor, if it's all metal, Then I'll use a detector. Right. I'm So, checking. wir hier Give an me die a Stelle sec. kommen. perfect. Everything matches. There's metal all around. And the bushes have a direct connection with the whole system. Interesting. Sounds similar. To the structures I saw following Gorski. Yes. Huh. Well, perhaps it's... looks like two generations. One, old, dead, a relic. Second, these bushes grew in the remains of the former generation. Hang on. Are you saying that this new generation is alive? And the old one used to be alive? We can't rule it out. And you say that as a biologist? I haven't heard you mention cells, membranes, organs, or green bodies, which leads me to one conclusion. That thing is not alive, Doctor. Well, we're used to calling all life proteinaceous, especially ourselves. But that's on Earth. The universe doesn't give a damn about our classifications. Yes, sir. Are you abandoning your profession? All you have learned, discovered, researched so far? I'm just opening up to the unknown. Shit! I can't handle it anymore. Wie heißt denn, wenn ich hier wieder zurückgehe irgendwie?
Geht das wieder nicht? Ah. Voll den Argton. Mach ich. Los, beweg dich. Hallo. The robot disappeared. You must have broken its loop. I didn't. Now, you must have done something. Never mind. We'll try to locate it. But first of all, get out of there now. Ah, I found the robot. It hasn't gone far. Good. Please follow it. Okay, also die Vermutung ist, dass das Metalldinger und alles Mögliche so ein bisschen auch lebendig sein kann, auch nicht für uns. Ach du Scheiße. Oh, fuck. Fuck, it's getting up. The robot. No, the antimat. You need to act fast. Move, Jasna. Run. No. Jasna? Are you alive? Destroyed the robot. What's it doing now? Oh, no. Nicht. The probe won't come this time. Jasna, stay calm. It won't come. No, don't die on me now. I'm begging you, don't give up. You can't. You can't. I failed you. I'm sorry. So fucking sorry. It's all my fault. You hear me? All mine. It was my decision. I decided to accept this mission. How did I survive? Wait. You said you had a choice. Yes, you're alive. If you could reject it, why didn't you? After a series of successful missions, are you safe now? Safe enough. And the antimat? He decided not to shoot me after all. Please continue, sir. I'm all ears. You will agree that we were doing very well. Outstanding results. That's how it ought to end. Well. Yes, I fully agree, but then it seemed this could have been the crowning achievement of the entire expedition. Just imagine. You could have at least asked us. I did wrong. I know that now. I will never forgive myself for it. Neither do I expect you to. Oh, to hell with it. I can't really blame you. After all, you're the commander. It's your job to make decisions like that. And live with the consequences. Right. It means a lot to hear that from you, Jasna. Thank you. So, what do we do now? Will you finally let me send Hopper for you? I can't just fly away. Now more than ever. I won't rest until I find out what happened to our people. And what we can do to aid them. Ja, viel passiert. For now, you can forget about the research material. The only thing left of the Arctan is its feet. Considering all the factors, I would assume everyone in the convoy is dead. If there's anything more to learn, it's from the recording devices. The first antimat told us a lot. The second one is destroyed. You spoke about the probe. Should be a valuable source of information. And the rovers. Are they on the convoy list? Oh, it's cooled down. So, jetzt kommen wir zu dem Rover. Actually, it's right in front of me.
Wo wir noch was vermuten eigentlich. Oh krass, kommen wir hier rein? Da liegt einer drin. Oh, wie krass. Können wir hier nicht reingehen? Wahrscheinlich, weil wir auch nicht rauskommen und weil es gefährlich ist. Die Glasscheiben oder so. Auf jeden Fall liegt da einer drin oder halb zerstückelt sogar, wie es aussieht von hier aus. Ups, sorry. Weiter geht's. Können wir nichts machen hier. Status? Nothing's changed, Astrogator. Understood. Oh Gott. Das sind andere Crawler. Machen erstmal alles an, was angeht. So. Beziehungsweise wollen wir uns mal den Typen hier angucken. Geht das? Kommt hier raus? Status? What's new? Well, nothing really. Why even bother with security measures when they just leave keys in locks anyway? So, let's hear it. Hello, base. This is Antka. Hello, Antka. Tesla here. I can hear you. Reporting. 25th day of the mission, 7:15 a.m. We arrived. I saw it on the We slides. encountered a terrain obstacle, but it has been removed. You can skip ahead if you would. We've established permanent access to the extraction site, separated the material for research. Now we're securing the first transport. Dr. Boza and Osterhaus have already begun their preliminary research here on site. Gotcha. I'm passing it on. Let us know if there are any updates. Of course. Over and out. There's more. Base, come in. Dr. Boza wants to talk with you. Tesla here. Over. We have a sort of discovery. Oh, I'm listening. 25th day. Base, this is Boza. Doctor. These tiny crystals contain highly advanced technology. Individually, they are slender and helpless. However, when in a group, they seem to stimulate and support each other, revealing new properties. At first, they started to emit an electromagnetic field. Okay, and then? A handful of small crystals gathered together. When in a larger group, they activated and... this is our biggest revelation so far. They started floating in the air. Did I hear that right? The larger the group, the easier, more freely. Yes. Apparently it's flying. Like a swarm of mechanical flies. Slow down, Doctor. You say crystals, or rather flies. Which one is it? Call it whatever you want. These creatures have a precise threefold symmetry, resembling the letter Y, with three-pointed arms connecting in a central bulge. Black as coal in direct light, shimmering with shades of blue and olive in reflected light. As my colleague Osterhaus mentioned, they somewhat resemble the abdomens of certain terrestrial insects. Is Markovnik there? Navigator's unavailable right now. Well, please let him know we'll submit our reports as soon as he's available. Oh, and have him send us another transporter, will you? Autonomous robots the size of flies. It's not finished. Let's keep listening. Hello, convoy. Anka, come in. Are you there? Yes, I'm here. We're finishing loading. Preparing to depart. Don't! Gets tense. Leave the material behind and return to the base. But why?
What happened? Scouts came back from this whole city. Tesla? What's going on? Hello? Tesla, come in. Navigator speaking. Don't take anything. Just get out of there. Immediately. That's an order. Last saved recording. Amazing. Microbots grouping and flying together, similar to flies, capable of affecting other machines, even to the point that those affected become dangerous to humans. The microbots, they must be dangerous as well. I don't know how, but not all people were killed by larger robots. I think I figured it out, partially at least. The Alliance scientists were very clear that all of this had to do with an electromagnetic field, the field emitted by these flies. When people displayed disturbing symptoms, field measurements showed above average values. At first I thought it was a sensoric malfunction. After all, the machines were broken. It turns out that field damaged them. So all the malfunctions occurred afterward. Why didn't I think of it sooner? Prolonged exposure to strong electromagnetic fields can be harmful to the human brain. Usually it concerns long-term effects, months and years of unfavorable conditions. Please elaborate, Doctor. What sort of effects? Various brain dysfunctions. It may even lead to the arrest of vital organs. So that's how... Merit. Most probably. Another known effect of the EM field is memory loss. The human organism continues to function normally, but the human being as such is helpless, vulnerable. Like a baby, they don't understand the world around them. Can such a person learn the world anew? It's unprecedented. All we can do now is believe that they will eventually snap out of it. And when they do, hope they won't be used as guinea pigs. We both know this is going to be difficult. Yes. And I don't even know if I'll survive this mission. Will I see them again? Will they develop properly? Even if it all works out, we will be strangers. They won't remember us. All that's left is hope. God damn it. Perhaps researching those flies will help us to better aid our people. We're theorizing for now. Be worth examining. Confirm at least. Got it, Astrogator. I'll search for those containers of flies. Wow, also das waren wirklich viele Infos. Die Funksprüche und kurz gefasst kann ich das gar nicht so wiedergeben alles. Vielleicht. Auf jeden Fall sind sie auf kleine Mini-Microbots gestoßen, die so groß sind wie die Fliege und als Schwarm wohl gefährlich sind, ein Y bilden oder sowas. Maschinen beeinflussen oder beeinflusst haben und eben auch aufgrund des elektromagnetischen Feldes eben das Gehirn des Menschen beeinflussen. Negativ und zu Gedächtnisproblemen führen und so weiter und oder starken Einfluss haben, was auch die Erkrankungen erklärt, die wir vorgefunden haben bei unseren Mitstreitern hier. Und jetzt geht es darum, diesen... Yes, yes. I just need a moment to think. As soon as you find something. I'll report it. No Jetzt worries, geht's sir. darum, diesen Behälter zu finden, wo die Fliegendinger, wo so die Microbots im Prinzip drin sind. Ja. Das bringt irgendwie gar nichts hier. Was ist das für ein Ding? Warum ist das wieder aus? Radar wieder einschalten. Was ich mich halt frage, ist, ob wir diese auf dem Radar das gesehen hatten, was da die Bots angeht. Und was ist mit dem hier eigentlich jetzt hier? So, auch mal gucken. This mission drags on so much. Sometimes I think you're gonna take off without me, sir.
Don't count on it, Doctor. I'm not going anywhere. Langsam immer gefährlicher alles wieder. Was ist das eigentlich? Tagebuch aktualisiert. Ich wollte nochmal drum rumlaufen, ob ich hier noch irgendwas sehe oder entdecke. Der ist jetzt hier fest drin. Das heißt, wir könnten ihn noch nicht mal benutzen irgendwie so. Wir gehen weiter. Wir gehen weiter. Wir haben so viele Ziele jetzt hier. Hier ist dieser Transporter. I've located Ach, one of das the ist ja auch zu. transporters, sir. Please don't celebrate yet, though. Something strange has happened to it. Get to the point, please. What's wrong with it? The outer shell is damaged. There are holes everywhere. Like from bullets? No, it looks like it's been corroded by strong acid. Was ist das jetzt hier? The door to the cargo bay has budged a little, but it won't open fully. Ah, It's too awkward to squeeze in. The whole vehicle is just stuffed with bushes. But can you see past them? Not quite yet. Now. I can see broken containers. No sign of the flies. Just plenty of bushes. You have some theory, sir? Everything that comes to my mind seems absurd. You go ahead, sir. As I see it, no idea is too absurd right now. I haven't quite thought it through. Not yet. Maybe after I listen to your assessment. Well, look, I think it might work like this. The bushes and flies have a symbiotic relationship. I even consider that the flies are part of the bushes. Just like the fruits. If the flies can fly, they behave more like insects. And the bushes like plants. I see we're getting back to biological analogies. According to your profession, do I correctly conclude that you are confident that this can be a life form? Given the age of the oldest forms and the evidence of continued activity, differentiation, a particular drive towards miniaturization, improvement, and lethal effectiveness, I dare say that we are dealing with an evolution here. Far longer than that of human. Also very different. And dead. Necroevolution. Mortuus evolutionis. I still don't understand where this change is coming from. What if I said that the flies and bushes are the same thing, but in different forms? When they need to move, they develop moving parts, the flies. When they need to multiply, expand their volume, they settle on the metal substrate, form bushes, absorb raw material, and they are again ready to transform and relocate to a new source, and so on and so forth. And I can tell you it's the most sophisticated form of being I've ever heard of, with all the skepticism that comes with it. so, viele, viele Informationen. Man hat es überlegt, wie sich diese Büsche und diese Microbots da miteinander verbinden lassen, wie das Ganze funktionieren soll. Was für eine Lebensform, wenn das eine ist, das sein kann. Und so weiter. So. Gar nicht so easy. Zeitlich sind wir auch schon ganz schön weit fortgeschritten schon wieder. Da kommen wir auch nicht rein. Der ist zu. Man sieht aber auch nichts hier drin oder sowas. Das ist so.
My legs feel really heavy. Give yourself a moment to rest, Doctor. You certainly deserve it. Ne, gut. Weiter geht's. An der Stelle. Jetzt kommen wir zu diesem Gebilde hier. Noch ein Transporter. Oh, der ist noch aktiv. The second transporter is under a Nee, hier force kommen wir field. nicht ran, weil das... It's hovering above the ground. So it is operational. Probably also in better shape than the other one. It certainly looks better. The cargo may be Finde einen intact Weg. then. Unter dem Kraftfeld hindurch. I know how to get inside. Under this field. Will you dig a tunnel? I won't have to. There's already an entrance. I just need to get to it. The force field melted adjacent rocks. They had to run the generator on full power. They were defending themselves after all. From the swarm of flies, I presume. We don't know how large it was. They didn't capitulate. That's a good sign. Well, I don't know that. So far, I can only confirm that the field has not dissipated. Yet. Finde einen Weg. Also wir gehen wieder zurück, würde ich sagen. Wir gehen dann dort drüben lang. Irgendwie nach rechts jetzt und dann runter. Vielleicht gibt es da einen Weg. Oder sehr wahrscheinlich gibt es da sogar einen Weg. Davon auszugehen. Und dann muss man da hier rein. Da sitzt noch einer. Ich glaube es ja gar nicht. Also man kann schon zusammenfassend sagen, das ist ein Walking Simulator. Viel Laufen, aber auch viel Gespräche zwischendurch. Wenn man One step at a time, Jasna. One step at a time. weiß, worauf man sich einlässt, dann kann man das auch, glaube ich, gut meistern. Ja, deswegen würde ich sagen, machen wir jetzt hier an der Stelle mal ein kleines Päuschen, machen das diesmal weiter. Das ist so meine Idee dazu. Und gucken dann mal. Wir haben schon wieder viel Zeit vertan. Sind gar nicht so weit gekommen gefühlt, weil einfach wirklich so viel passiert ist, was man sich dann auch anhören und durchlesen musste. Aber es geht weiter. Und bis zum nächsten Mal. Jasna, Bleibt focus. dran oder auch nicht. What now? Es wird spannend.